Guapo, how are you? SoPro, how you I, feeling, dog? I, How you feeling? I know I always call you Guapo, and people have no idea what I'm talking about. Yeah. But funny enough, the nickname Guapo stems around the time period, or it was popular around the time period Right, right, that we right, want to right, 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 explore, which right, is the right, decade right, 2006 to 2015. right, So, right. as an icebreaker, like Guapo, where did that come from? Guapo. I think it was there was a song with Dicey back in was it '02? Should be '02, '03, I don't know, bro. And then I don't know how my name is Guapo, that came about. However, um, Guapo turns out means pretty, and to some it means money as well. So I think the easiest way to be pretty is just to get some money. Now, off late, I am. But rock, Yeah, Guap. Yeah. you've been doing this for more than 20 years now. Yep. Uh, Arguably one of the most, you've been relevant in almost every time period of this music thing. And specifically when I was thinking about the decade 2006 to 2015, I was like, what exactly do you want to capture around this decade? And I realized that a big part of why I captured this decade, because I think it's one of the most known, but also the most obscure decades in terms of what you're up to around the time, right? Right, So right, let's take it right. straight to 2006. Yeah, 206. Let me see. I don't remember what happened in 205. 205 is when my daughter was born, Sky. Sky. How was that? So yeah, my priorities had changed at that time. Although I'd always been a very focused sort of youth, with a laser focus. But my priorities definitely did change in 2005 because we were at Chamhembe. We would take five, huh? And I remember ndaitaka kujegera yaita boys ipapo, it was take five and TBA. I came around with my freak, which was a group of individuals that had decided to come together, or I had decided to help bring them together. But either way, we ended up going qua take five in Rwanda, 2004. And then Delani, who we had a contract with, had just gone to SA to do his life as well, moved on to the next part of his life. So then we were going to take fives, and then he's like, "Are you gonna record with these people? Are you in this band?" And then I said, "Yeah," because my freak gave me that like space to explore, to be like to feel like you're in a group. Because when you're a youth, you're like in groups. You're like, you hang with your friends, and your friends hang, and you give each other ideas. And then being a solo artist since the age of, like, I don't know, 17 or 18, it was like very lonely. Ultimately, you'd make your own mistakes and suffer your own consequences. But being with a clique is like a unimind. People can actually decide on the best way to go about the song, whose verse goes in first. So, oh, this is beautiful, man. This flows. So we end up at take five. And then I end up wanting to learn how to make beats as well, because take five was teaching me how to make beats. Although Delani has initially taught me, using my background, how to orchestrate. I think this was called orchestrating then, because those were the programs that were out there. Orchestrator, blah, blah, blah. And then take five, he made it more like Accessible. pop art, something I could hold in my hands, like make a beat, not like orchestrate. Although shout out Mac Estrada and Sonny and them. So take five is like make a beat.
And then he taught me how to make a beat or how to, and then most of the time I was practicing a lot in the stew. I didn't even give him brethren time with his own computer, because one computer those days, and it was like, if you were to see the locations where you'd find computers, you look on the map, it was so like a computer there in town, a computer in Highfield, a computer at the shops. So that you can, a computer in an internet cafe, maybe 6 or 7, 8 computers in an internet cafe. So, But Rock, word. 2006. Android, can I call you Android? Of course, yeah. Of You course, call me. yes. I used to call, I called the Android. The Android. This guy came with time, Android is going to be the biggest thing. And then it was like, everyone was like, no, man, no, you're the Android. And then Android became the biggest thing. You had Giant the Future there. Well, Yeah, but Giant but the Future. 2006 Rock. Right, It's off. 06. It's off the backdrop Right, of so what Chamhembe happens, Plus. I have muscled in, because Take 5 was with TBA. Right. They had a few, a combination of producing. The one guy was like Neptunes. You know, Neptunes, Pharrell and them were very big those days. So the one guy would do drum beats. The other one's doing melody. Another one is playing keyboards. And when you walk in, even the vibe, the zone that you get in, and you see these boys working, the other one is doing a little shoulder bounce while the other guy is doing a little thing. And then that's pop art. You know, as a kid, you, wow, those guys looking cool doing what they're doing, right? But I didn't intend to become the splitting. Now that I think about it, yes, I did contribute a lot to The splitting of the TB. split and Fizo and TB. You know, and then Why did they split? I think they split because of differences they had personally. Right. Right. They were boys and they're growing away from each other. We're all very young at that time. So I remember we had Fizo and everything, and I was curious. I'll be like with Fizo times like, what is that thing? What you gonna do over there, man? What you gonna do? Oh, what is that? Oh, what is that? That is cool, dog. That is cool, And TBA is like, I got stuff to show you too. But he was use Reason, a program called Reason, which was slightly more complicated than Fruity Loops, which was, I think, still at Fruity 4, Fruity 5, and everyone was using a cracked version. That was on a CD. That was everyone was burning the CD in Harare because everyone needed the cracked version of this software that is liberating the youth from being randoms to radio people. It is the first step, yeah. So Sipo akatangaza apedzera zanakiva. Maybe because him and Fife were growing apart, but the stable was splitting apart as well. Sipo, This is after. Sipo, that's TBA. No, while I was there. No, this is after Chamhembe. Chamhembe one, right? I don't know if we call it one. With Chamhembe, was his album. It's a combination of works. When they said, just compile what you have in the studio. I remember this one guy, George Chimini, shout out. He's like, get everything you have in the studio. And I think Take Five's moms was thinking on drugs. It's like, just find out what the boys are doing in there, because I think he was like, I don't know, he was a man with a suit. For what we knew, who did he work for? A scary dude. Like, let's just hear what you got in the stew. Let's make it. And I was squatting at the spot, but the Fizzle, shout out to him. He always had a spot for me. Even when sometimes it was like you can just hide in the booth so that the maid comes and cleans, and then nobody knows you're here. Because I was on a completely different mission, like a monk, bruh. Just, oh, Fruity Loops, just up in this zone. Yeah. So yeah, and then I get a girlfriend. Pop. But did I get a girlfriend? Did I walk in with a girlfriend? Because remember, I came with this band. These individuals wanted to record with me, and I was gonna try and help them. But No. For the sake of the story, let's say you got a. I got a girlfriend. So priorities changed. Priorities changed out in 2005. We got a lighty. So now me and Fizo as well, G. But we'd have to cheat on Kakusan's. Yeah, you got a lighty, I think, just the year before. Saka vanhu vakutoita futi munhu achifunga pake chichi zvinhu zvakasiyana. Pakufungwa
takatengesa ma-CD mangani kwaisusu tuma-conversation twakadaro twakutaurika. But pekutanga, in the beginning, everyone was doing it out of the love, out of the share, not really the love. It was, I can really say it's the purpose. It was our purpose. It is our purpose. Or, you know, '06. So, takuva pepe. Achabatike pepe. Fizo futhi is going through different things. Fizo takutombonzi boys munhu wese mstudio chimboenayomba. Maboys nemasong awo asati apera. Zvikuitika kuti zvafane zvakaita Dilana wenda kusouth. Five. Everyone was angry. Why would you say that? Ona zvinhu zvaitika padeni pavo mukomana akaifanira kupawa time yomboita amboita yaanoita nelife yake. All this has been happening at his house since Delani left, and all the people that was recording in Delani have given Take 5 a visit at one point to say, are you, because this is urban music. It was a time where it was boys in my computer versus boys in my guitar, although not really verses, but yes, you know. Boys in my computer, and then we'd go to Take 5 and we all congregate behind this machine, and then Take 5 with everything, you know. Update machine uyo update system ye pedzera mane maspika anosenzeseka because mana mune zvimwe zvimaspika so zvitobuda, but time vanhu vakuita vachionerana futi induda vachichi until I think ndazomudza Raf mfesi wangu. I'm really sorry about that. I think I've told him I'm sorry a couple of times. Takatukana because yo fiso chi mdhono wangu ndane mdhono waona asi mdhono wako chiita zvemudhono wangu was a slang rekudhara. Yo mdhono yeah. Oh God, right? Aiwa yairi nyaya yekuti manje yairi nyaya yekuti indane mudhoni saka ndinofanira kuchengetedza mudhoni wangu. Asi mudhoni wako. Asi zvekuchengetedza mudhoni wako handitaita zvemudhoni wako iwewe panguva ine mudhoni wakuti Dauda ita se damboita serious noti zvinhu zvifambe uyu yatime yemudhoni wangu. Tatafana ukafunga mufungire ndafana wangu. If you think how you'd be thinking sometimes. At the time, because Chamhembe Plus had already come out. Chamhembe Plus pepe fizo se munhu wacho anga ariwo, he was a leader, you know, and he's older. Apo pressure futi unzi tipe rimwe was pane distribution company ainzi Metro. Saka ada kugadzira kana 10,000 cassettes. Saka madezi itori investment yaitwa nerimwe zibaba rakasvika rakataura kuti every cassette is worth $1. Alright, for example, every CD is worth $1, and it about $10,000. Kugadzira 10,000 ma-CD. And it ndiwo uri kuziva kuti pa 10,000 paya CD inogadzirwa maybe ne20 cents. Robenwa rozoprintwa maybe ne5 cents. So Metro, the system was very much like that. You could trace the bucks. Fizo, I think Papa have did you know, some of these decisions we didn't hear them. We didn't need to hear them. We didn't want to hear who said what. We wanted to make music. We wanted to be good at our thing. We didn't care. It was like, okay, another album, another platform for everyone to compete and show they're the best, or, you know, whatever, you know. Then I had a really good friendship with everyone. Everyone was really cool with me. I remember my days were studio. So when did you leave Take 5 Studio, and where did you go, and why did you leave? Yeah, right. Takabuda na 5 anishimo kuma days were asmenda Zambia, asmenda South and then I drifted a little bit because Papa, now I'm turning from being a studio musician into being a performance musician. So at that time, Maskiri has found a contract with a bar called Sports Diner. Not really found a contract. It says, we want you urban guys to come and perform your urban music because Mnombo itwa jazz and sungura and rumba, and we'd like to give you guys with the computer one night. This is but don't 2006? you know? Don't bore us. Don't bore us.
don't bore us because it's gonna be just you and the computer and I'm that boys. So I mean I'm trying to spark so we talk to my dancer. Although I was a dancer, but ipapo yatoya kuti now we're recruiting dancers on the real now. Ipapo futi tawita ungenishanzwa na Leonard futi. Why is that? Because Leonard's like, mapana ramba ningotsvaga iwewe. Ipapo nanskaita ma-decisions ari wise futi. Ngatiye zvine zvinoita zviwise. Hatisi kumboita iri wise. But ipapo nandiri wese manje. Ipapo nandiri, but yeah, zvaizobudawo pano ipapa. I was like an episode of One Piece or something, bro. Yeah. Funny story. Like, so which records? Because I remember 2006 is where records like Jordan were coming out. Right. Ipapo nana with the time zhinji mustudio. Saka dzimfest Trinity, Dark Fate. The other tall looking shout out Dark Fate. Yo, nigga look like a tank. But he was like soft voice, and then he could sing, and he wanted as well because he has been practicing music back at his house, Right. and he wants to do the producer because he's been producing for Trinity. Right. So then with Trinity, I think we went to primary school with Jizzy and Kevin. So Right, Southerton, right, and then I've always known Kev. Kev and me have been close, even when we went to different high schools. We'd meet up because we're good singers who into the music, who people agree should work together, even in those days. So yeah, me and Kevin were meeting a lot those days, and then Kevin introduced me to his friend, Andrew D from Trinity, and then now it's me and D at Take Five Studio all the time. While Take Five sometimes is there, but he was there. Hafiz was there all the time. What am I saying? But yeah, he had more responsibilities. He was older. Had a lot more going. And then so the Jordan days, I remember I'm in the studio with D a lot, and then we're making the Trinity album, and then right, and I'm with Kevin, I'm with the shouty. We're sleeping on the floor in the booth. I think my sky, yeah. Aiwa, maisikaitaira mbooth mwana star zvaro. kumwana zvaro. Ungainonorara nefamily yako now. You're going to come with more squatters. No. It wasn't going to happen that way. Nandakuita time inoenda ku10. Ndodawo. Saka I remember kuti yari 06 kana 07. 06. Chaiyo. Madezi Jordan paipa inanda kugadzira manhamba ekuti tawita sei takubuda naFizo. Saka ndakugara ndakaita sei ndakafocus paAtra because nanobelieve kuti Atra kunogona kuzosela. Ndopakagadzirwa ana Chidzoka. What's the story around Chidzoka? Agadzirwa madezi wa 06-ish. I just say but madezi anana D Dark Fate from Trinity because I even give him a shout out on the intro. It's like, hiya, bonjour, Monsieur Kanye D. Because it's 3 a.m. Boys are having fun. Boys are happy. Boys, and we're excited about the sound. It's sounding so good. We're like, this is good sound, and we're happy. Everyone is giving each other, fist bumps. I think the intro is gonna happen last in recording. Was record unotanga nechorus, the main part. Then the intro chi. Tapedza yango tumwe twengo. A big part of Chidzoka is a plea, right? Right. It's a plea. What's right. going on in your Hey, how personal did you life finish at your the time? water so fast? Oh, well, I haven't even You're a started. big boy. Eh? I haven't started yet, but I could have some. Well done. You finished your water. Yes, you were saying. All right, so So what's happening in your personal life in 06? Because Chidzoka is ndandakuti ndichienda kustudio then kudhen ndichiita sei then paipai futi patanga performance life then patanga futi kunonzi kusports diner Maskiri apuwa contract. Maskiri gets the first contract abva anoperforma paipai vaina nemafreak inini ndinowanzoita lay back a little bit ndichimbonyatsostudy vanhu vangu nezvinhu zvangu unoni ndeipi chaitika actually. Then ndasvika Maskiri is not even really doing achingorova but achirova vanhu vachifara vanhu vamafans chinhu chakuraiza what we isusu takuraiza zita redu urban music yeah
urban groove ndo zita racho but sitingoona kunge urban music because tikudzidzira urban yese zvinhu zviri kugadzirwa mumatown overseas because we had a very hopeful ambitious sort of mindset taida kuti ita song yekuti kana jiga akainzwa kana angoti mfana wangu imariwo song iyo ita mari them thing there, you know. So 06 tatakufanira kubva pafizo because wona vanhu vaive ndikuita ndichizombodzoka ndichimbonorara kwafizo but pamwe pacho ndakuenda kunoperforma mubar sports diner malights akuwanda futi malights and then ndakutoita ndichiudzwa kunzi kwapo chichi and then papanzi hey mukamutarisa nekaengo is sort of unoribo chinenge chibhoo chichiwezana mabhebhi pamakutanga kuziva nezvemabhebhi makutama kana kurukwa musoro manje kutintwa chichichiwa izva action raira kutowedzera zvenzi zvimapiercing mambo wemhete lord of the rings ka nani mambo wemhete baba zadza mhete kwese uku ndakashongedza but pana mai mwana padeni inenge yanga yato I think me still holding on to and aona handinozopisa kasha handinozopisa chimira ndimbopisa imbomira ndipisa ndopopisa ukanichamira izisa kuitika ipapo zvaibva zvakuslowa kana kuti waibva waspeeda up because ipapo munhu mumadhezi ekuomaka kwezvinhu ka kudheni wasiya futi chii vanhu vaya havasi kunyatsonzwanana mwana ari kuchema-chema chichiposi zvinhu hazvi kubatika zvinhu zvakaoma maokay maiwanika zvimapaketi zvevat nemathings nematishu saka akapresa then mumwe kwacho kuri kwanika chikafu chakwanikwaopa amen handichadziwe those days one I remember ndamboenda kuoffice kwaprince tendai ndashaya mari yemwana muna 06 yekutenga kana serelak chairo waiza. What did you say to the big man? Aiwa mkomatindo waitaurika nawo ndinoona kuti ndozoti kana mine project ndobva ndagadzira beat racho topinda pa iwe oh my god shout out the prince buditsa ziki rakadaiwo the prince it was such a big key. I'm like wow is that a safe hey was that a wow raburitswa raiswa musafe tora tumari so mari yacho chero ukapuwa yakawanda kudaiwo yaisina kwayaienda. So you'd have to buy up important things that you need in the house. And it's about kushandisa kwenyu futi zvinhu padheni papo. Saka pafanira kutengwa chizve mwana chichichichichichichi. Saka ipapo to speed up, not slowing down because of having a lighty. But takunetsa nemadha. Namadha. Madha takunetsana because inini ndandichabatike. And I think I ruined that relationship. Personally, you know, I can only speak about my part. So when you pen the song Chidzoka, which is like an apology to the queen, to the one that I'm kubatika because I've been at Take Fives or I'm in Bad Bridge or somewhere in SA because I don't even have a passport, so I can't really say that right now. In those days, but ndekuti mom she saka bo pasafe. She was my mother. Then papa ita futi my first wife. My golly gosh. Papa singadzokeke padeni wangu. Yeah, I think kasonge kuke. After 3 weeks. Ka disclaimer. Foot kusota yese chaitika padeni. Just in case kana paine imwe yamuchazoita takunyora song yekuti chi imi muri sei moms. Kwari sei murora wenyu nemutoni. All right, yeah, kuno kwakapresa kaka. It was environmental science, baba. Oh my god. Oh. Yeah, angani mawani. So anyway, chimbo chachi atarowa. Then ndachirowa kwafizo my days atakuita kuti akubudana futi na 5. But atina kubudana direct, wana wabudane, you've been friends for such a while.
Sikamubuda nika 1 omboenda ombonorara kwaFizo zve4-5 days obatsira futi netumachores chitaura kuti kana paina bhebha ada kuti agadzire beat kana zvine zvimasongo zvandakanyora kana muchizvida Some of those records. Pane chimwe chakarwa naKevin zvachose you know, ipapo yanga futi zvineka survival mukati ipapo wakanoburitsa manhamba, but as well maartist acho ari kuimba it's an honor kuvapa manhamba acho because vari kuzonotsuna ma100 waiziva vari kuchaya vanhu vacho. I was involved in a lot of the production, a lot of the writing. There was a lot of sweat and mucus in it. And that whole part. Yeah. So children like that zero, but it's at the tail end. Achidzoka pakagadzirwa album rekutanga Chamhembe akadzora album rechi2 Chamhembe plus, then ndakugadzira music nenge yangu iri bow yakapenga yandoda kuita yandofungidzira kuti zvinonakidza izvizvi singer dancer producer papo taiona kunge tiri the most extraordinary, but still I'm the best now that I think about it. I'm the best, man. Anyway, paiona singer dancer writer choreographer ndagadzira ndoita seko apa because esa yamamuzi esurvival then zvava zvakapresa paipa ndaigara nomumzi masister angu apa I think mukuru ndopa akashaya futi 05 saka speed yangu yakaincrease. I went from 0 to 600 katodiscover kuti ndokwanisa kuita lambo kuti nhamo nyasa kurevha chaichai, you will purr like a Bugatti, like, or a Ducati, if you like that sort of thing. Still, you will purr. They're all You're gonna purr. You will purr. So yeah, paitwa tumabasa twakawanda paitomborarwa futi mupawa pairarwa kumavenues usipozidaina because bhawa ndazoripiwa kunzi iwe nemadhensi ako mokwanisa kurihesa panapa masikati because tatisina kokurihesa waizwa kazombopiwa kumwe futi scouts hall kumabhesi kuti waizwa imwe, but mane madhensa futi makuita kunge vafana futi vanenge vachifanira kufamba vachikumbira kusponswa kuti tibatsirei tirafanira kuda kuita zvakadai. But sports dine iri kufaya madhezi uriona mari yacho ipapo kinga ndopandingadzidzira usanyanya kukara kana tumari tumwe tuyaita kana kugaira futi kuti ndikapinda mumari ndawina papo waipuwa mari yakadaiwoka, then manheru inenge ichitenga kana kasports car makuseni inenge ichitenga 7 maplates ako nemadhancers ekudya masikati webvaitenga friend saka uriona saka kuti chero maizara meya iwe pakamboita time yekuti taitsvaira mari pastage mabhera, we came with a broom, we'd come with a broom because as you're dancing you're gonna slip, while you're doing your thing, because it's getting wild, all these girls are going crazy, there's that interaction with the people, woo, yeah, them thing there, so I became extremely good at that in those days. Bawa akutanga ita sei zara pedzera midzo bawa kutaura kuti iwewe chitanga kutaura nemama Eben, iwewe nastana nemama Eben tinenge chikuhostai muchihosta muchiita sesistana bva tavati inanzi munhu anohosta mwana tinenge takuita hangu chichiita. I think Stana made hosted a couple people to test, but Stana akazobuda bva tinichi. It's not my role that we try and do now. Sorry, but we were still really good friends, And Maskiri? Skillers. Skilala wakabva pisa kaipo. Ungane bhama rataigadzira kustudio rakabanwa or something. Blue movie. Yeah, they banned us. Skills got us banned from radio. Admire that whole gnarly bunch, man, is just disrespectful. And we weren't even like, sure, man. Some of us was like the only boy, like your mama, your sister, your cousin, your daughter, your wife, chichi, and then you go to face with 1, then my brother 8. Iwe saka takabhanwa shamwari kuredhiyo paya pamwe pakati I think iyo ya 06 kupinda 07 takabhanwa paredhiyo
Our relations with Fizo at the time. Zvakati ipapo futi zvinenge zvakabva zvawedzera kuti tisanyatsowirirane futi naFizo because ndandanoita ndichikura musoro ndanda nemadancers dancers and cornrows Long hair, and long hair. Mababy chiweza so So naFizo takuita chibuka but hatinambobukana zvekuti toisirane pamugano. Always very diplomatic. He's a gentleman. I'd like to think I'm a gentleman. Budano kwatikaita ndezvekuti chii. Saka over the years ndaikwanisa kuenda kudini kwaFizo. The home was always open. So Then I think ndambogunduka zvemuzvima avenues uko 2007 now. zvima avenues chichi but kudheni dzokera futi kudheni kuna mahomes chichimbodai. I think takazotanga kuita tinetsa newifers na 06 to 07 kuti takutosplita. Because Sky is born that 2005 ka. 06 Busiso was born. It's my youth. How did that news come Busiso out? Rockford Josphat. Because you're still with the madam, but you're now having... No, we weren't exactly, no. Ipapo taita mamafights ekupwanyirana na TV musoro king. Kuti mberi kwaitaura kuti chimboseparatana. It was so intense, the passion. Boseparatana iwo chimbomira iwe you know. Yamuri kuitana panapa isusu tiri mapostori atidi ovyo plus tiri masoja tokushuta as my moms, my god. Tiri mapostori but tiri masoja tokuita rafu imemba napa. Right. But saka it was a bad it was a beautiful, it was the most beautiful thing ever. How did she take it when she heard that you had a baby by another woman? Madize baby vutanga kutuita futi ni mama guys. Mama guys futi chichiweza chimboita chidedede wizimwe unonzonza baby rako rari side rina ningi. Ovangora. Pame pacho nobwana not to self, need to revenge. But in the meantime, let the music play. Because I'm a musician first in ESG. So like, all right, mina nja gadza nja. I'll switch you out. Mina mbeda ndi. Kaza music. Bo mira you wanapanyana na TV msoro kake. But wabereki ni ma-assistants angu wakaita patience takawanda. Saka 06 to 05 to 06 papa kuita zvimwe zvimanamba zvakubuda zvobva kuchine. Saka chidzoka yandakaigadzira vaipera tina D we Trinity nana Buhle, shout out them people, huh? And then ndagadzira beat set ndabatsirwa kuimba nekunyora nekubheka na Kevi team yanga iripo papa. And then Fizo vati namba iri Chamhembe plus yabuda. Tauda kurisa pane imwe Chamhembe H3. Then you knew about the record. We're all very close. We're all mwe slice, mwe lettuce, mwe ham, mwe mustard, mwe domasi, but definitely tiri close. Apana chaitika mwasingazive na Fizo ipapo toteze Fizo autara muromo kuti ya chimbo ichi ndoni chasa tauda kuisa inonzi Bad Boys of Chamhembe. Fizo anga another marketing initiative. He's a big thinker. He's a, you know, I mean, in mind, that conversation. Fizo over pressure, control, out, delete. Je sais, j'arrange kim computer. Sara ndine version echidzoka ndabhena pa CD. In fact ndakasara ndisina after version echidzoka because ndakasiya CD mu internet cafe. Yainzi zimlockshin.com yazoita Simon like Anchazi. These men have changed so many names over the years, but it's just wait. So Fizo, yeah, everything chakanzi Roki, control alt delete. Chaifa na uti chichi biswa ipapo. Kuma manamba, mapsuna manamba. Oh my god. Kopa mande beka. I mean, but manje he needed to cauterize because I was becoming maybe another kuram sorry, you know.
It's his decision. But if I was him, I would have made that same decision. What, sir? How so? Unaga pane pamchaimba music message for life like that, like 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 ABBA. Like knowing me, knowing you, Chiquitita. Are you pane pasichadare kuti wewe uzorelease a song, I'm gonna need you. Like, you're gonna need me. Sky Papa, we had to get rid of that. Right. Kuti una you know, I think Papa ndofanikaita kudzidzira kuita sei kusarwadziwa ndichitaka kurwadziwa futi ndichiisa music. Wait, so you leave the vision yega ichidzoga yasara at the time? Pane yandikaisa paCD tikapamwana painternet cafe vavari very new pane chinhu chainzi internet chaioneka mucafe madays where now it's everywhere. Ipapo vatori vanhu andanzwisawo masong mamwe andika atachita just burn the CD that get Monza manamba you relax to this unmastered. Ipapo here paitoitwa kana imwe unonzi chi why don't you zone now to this. I don't think utakataura kuti OCD riri mukuru. So anyway, ndasa ndine flash MP3 player in song kazobiwa papo ndanda kuhenga na XQ na Stana vakugara padhuze nepatips ndichisneaka out manheru because vaita kuti mufana wedu you know. Stana and X used to stay together. Stana ne XQ mahasla ekudhara mahasla esla ekudhara vanhu vano vari dangerous mablaza angu. So Stana imbosona imwe hembe yaidiwa nemabhebhizo yainzi fishtail. Why so kakaipa murume. Saka anyway na X ubva waona imwe sponsor yekumozambique ugara vanhu padhuze nepatips apa pozomboitwa futi zvekuchamhembe chichidhurola netimi then takuita tichiperforma tese because mashow akuwanika mari dzakuwanika saka pacho futi kuenda kudheni uzoenda kudheni kana ndichikwanisa unovapawo kana bhakalo. But that time it's 2006. Sanda kuita nchimbobuda nchinoenda patiparari changa iri pazasi padhuze nechinge pavaigara ndichiimprove the art of dancing kabebe ndichinyatsobatanidza maskills angu ebreakdance nemutipara training, you know. like a montage from a kung fu movie. Yeah, it was training. And then 07 ndo pakaita big break, I think, because ipapo zvazvatoma nemadha iya tatonetsana yekuti madha yangu yekutanga tanetsana but taedza kuita sei because the passion was very strong. Because remember munhu yanga ari futi shamwari yangu for a long time but kazvina vanorekoda vanhu tatenda saka ndinobva tabudana zvekumhanya but inini nekuti ipapo ndinenge muda kuratidzana ndanda kutomuvha ndatoimwe girlfriend iya yatoita pregas futi unplanned mataiziwa here ende trends iri kunyora nyaya mazuva iwayo papa ine city.com trends I believe kuti ndainyorwa inini vanotori nemari dzangu yana ndakamboataura kuti boys mune mari yangu because andambobvira ndanyatsoidya mari yangu iyezvo. Anyway zvasizvo in online. So you're now on 2 kids at the time. Muna 06 ka. Yeah. No, but we're now in 07. 07 because that's when the big break comes, right? 07 I'm 3 kids. 3 kids. Shucks. But manje ipapa yakaitika one half of the year towards the other half of the year was ndazonetsana bebuya the girlfriend wanandadona nayo my second girlfriend anaonetsana nenumbota anetsana ne upenyu hwandaida mwana wevanhu ndaitomudrega halfway across the country anana Vic Falls achiniteera ndinoimba nchita sei apo mwana yaipresenta paZBC my school ari nyama mwana aipresenta paZBC ari pombi hai chili pombi boys. and then ane mdhoni tanetsana
apa paliupa futi pressure kubva kuZBC futi pane mwe mothers memakore toti vana vangu. That's my OG, man. Right, mother vataura kuti vana ava vakapuwa nevabereki vavo. Saka the fact yoti mwana wavo akuita neni obva aitiswa nhombo zvaita kuti ivo valuke bad. And zveshuwa ini ndabva ndanzwisisa kuti she's right. At the time. Right. And zvakabva zvazvina wese ini ndabva ndazonyorwa dzimwe dziri wese dzaidhirowewa because pane imwe yakanzi ndeyangu yanga isiri yangu. Iyo bhatenderera ndandingori munhu aingobvuma ngoti orit bo ndipfekedze bhachi racho imwe hana basa nazvo unozva pamupacho ka pane chimwe chibhadhi mani so chimwe hachidiwe because unenge usina hauna paunodonha haudonhedzeke. So you're 3 kids deep. Papo 3 kids deep. Then papo wait second handiti pane bhebhi repachichi then ndasangana neimwe bhebhi chipinge apa ndakutenderana vanhu vemagala kuedza kubatsira kuconnecta macable nerimwe bhendi so kugala asangana neimwe kedha so bhebhi racho takupenga listen in love with this girl, wow, you know, and her parents were cool with us being together. And then I was living in a studio with a guy called Foreman in Eastleigh. And Foreman Terry was coming over, Mgwadi, you know, because Mgwadi is my OG from da-da-da, right, Terry. Saka Terry vaizongosvika vanenge vane maproblems avansingazondei. Handisingadi kuparticipata because maybe noti tambowirirana kudhara handisi kuda kuita sei kuva caught up muzvinhu zvavo because zvananasani mukati plus ini maproblems angu muwandiro aita. I remember musikana wekuchipinge ndakugara naye pastudio baby. Ndakugara pastudio baby unospinge mai way kani zvainonetsa tricky ndichimbonyaranyara unzi kamukadzi kani kwaka kwambona. Have you ever seen an 18-year-old wife? Well, have you ever with nechikafu chisingakadyiwe futi mazuva iwayo sterek because mameals anetsa saka painonzi kamukadzi kake yo, that was like on some Goku ndo yanga Super Saiyan level ipapa. The Mac had never Mac like that. I shall never Mac like that in my life. But ipapa, because of that passion, muchatozonetsana futi kama ka idealism futi because you're gonna perfect ningi munhu. This is not a perfect person, this is just a person. Usanyanya umva uyu munhu atadzi because munhu anachatadza kana make a mistake anoti iwo uchamake a mistake waiza. But mukadzi watikaita mwana wechitatu atogara tese kwechitime 07 yeah. Then ipapo hanzwikurira paredhiyo Mabano. Ameno maskiri, ameno futi kunana maispu makore chichi. NekuZBC futi chichi zipendre black ndamba nyingopendwa aini bo futi chichi. Ipapo asina kunyepera bwa ndo panoenda ndirealize kuti pambacho tatina mwana. So kuti waitota apo waiza. Kutotadzwa zvakapenga aiwa. Are you talking? Wow, what? Why not? That's an excellent person with a good personality. Man. Ndakangoti ndamuspare munhu pane zvikuitika because I knew it was going to be a whirlwind. That start from my first kid, that's my second kid, and I'm about to get famous. I'm about to get famous. Since I'm about to get famous, this chidzoka ipapa ingori pa flash yaenda kuMozambique nemwe munhu yazowanikwa here handichazive 07 papa waya bricks munomu ashaya RIP bricks man. Anyway auya muno tarova tatoa na Mako Machona rough something rough angane stable yakainzi rough house anchazara kwa angakaipa Mako there who wins bricks the South African the singer of Sweetie My Baby and then we tour with him, and then I managed to get a version of Chidzoka. I don't know from where. Sandora nanda kunorowa pa mashow manje.
vanhu vakafara, they never heard Shona being sung maybe in that way or whatever. 08 ndapuwa award. Aiwa, kwapo. Mira, Tsoga. Because panobuda Chidzoga. Because what then made Chidzoga the hit that it was it was also the first time a video like that was being shown. Right. All over the video you're wearing. Ngataureni vidhedha video rakagadzirwa naBingo. Brighton Tazarawa is a genius of a man. He made the Chidzoka video, he made the Chizevezeve video. And the Ndokudzase video. And the Ndokudzase video. So he would make music for me and my family. My freak at this point is family. Right. So, right. Bingo agadzira video. Bingo was a brilliant, some genius who has been working, learning from Marion Tazarurwa and stuff. Marion Kunonga. And she was on Flame, and then Bingo has been learning from her those days. And then Bingo does that video. Marion is also a sage. But now, don't forget, kuna Mandiso. Me and Mandiso, we drew the storyboards for the video for Chidzoka while sitting at KFC and guy who thinks what doro balcony so upstairs. So just nanyazo mira mushe unike the place. Papa ni KFC eating what doro so ya idana so imwe yeah. Second number second number sochi. Yes, right. Would draw my storyboards. They draw again. Draw ma kuti sakada kubuda zvakaita falipupa zvoti pamuda mamabhebha waita kunga vamuunganira uisa mabhebhuku kwa storyboard yevideo no it was ego baba amen unongoisa tu vanhu tumwe takamira apa nomboitwa seko zvine story here izvi zvinezvi but ndopatanga nyaya yengaza mavideo asina story ipapo patine story man. Anyway, Njarabingo akashuta video nyama 07 ndanga kusenza mu Night Raid was I think 07 ndakasenzera Bingo. Bingo was he was sort of like my blast figure but Bingo at the same point had a job. Ndiaida kushape up boys kuti amana kumedia muri boys unogona but kumedia toda kuti muite serious. Panotodiwa ma-hours uri munenge uchidai isu tiri vanhu vari kubva pastage mastudio edu tiri vanhu vekubhigana zvifani uchitanga so tapresa kana on button umbotanga wabhiga mufesi wako nemwe handshake isati yambonzwisika ufazongo ding 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 ding. I don't even remember the sound of Windows then, but we're a cool generation so Bingo was part of that working and trying to make guys get on that level. So I remember with Mandy Square but hip. Yeah. Bings was square them days there. Bings was a square. Square, but yep. Mr. Manu, very bold. He would really, unwind, but I was pop with it. Bing was coming this one. Those days, So yeah, my days Mr. Manu got a good bingo. Tazaro Brighton. I got Chizo. But you're working at Night Raid. Then in ndatanga kusenza ku Night Raid. Was kwakubhenwa ma CD mazwaiwa. But kwete nini? Because I'm a member of Zimura. In fact ndotozvibona sabhene ma CD. But ndine studio yangu kani. Ndoda kuisa studio. But aiwa indanzikambowana mari. Konobowana mari. Antenge CD kana spore CD. Mr. Night Raid vane media house ravo. Media iri kubhena apano international anditi dzadza kurambidza kuridzwa muno mere bawa imowana kupipa and then vana VJ vibes aikwanisa kuzogadzira remix mix emasongs ana VJ vibe ubva watogadzirirwa remix tape video mixes. Channel had not heard of video mixes until Vibes, I'm telling you, or maybe they had, who knows, but VJ Vibes. So who was Mr. Night Ready, right? Eddie, good friend. He was Stunner's friend, Excuse friend. They're of that generation that is slightly older than me. But in those days, and in a lot of those days, everyone is older than me. Well, I've just accepted. No, not jacket like kana une black English uyada unipenda naye penda futhi nabaza them days. So I remember with pa Night Raid, it was a way for me to survive because pani studio
studio yaya pari kukwanisa kurwa maworks vanhu vachiva vachibhadhara studio. Then Mr Night Radio vane business avo asiri kubhena macd chete, vanoprinta ma-t-shirts, he's a media guy, right? Then kumberi kuri kuitwa yakapenga, setup chacho chakapenga, because Mr Night Radio businessman as well. Mr Night Radio ndoda kumanija iwo kwapo chichintate mtara chimwandiizira because stress yandina yakawanda. Anyway, chidzokana napoa CD, DVD, rewritable na bingo. Then one of the only places I knew where there was a computer was what? At Night Radio at work at the studio. I upload the thing into there. And then Mr. Night Radio, I think, I just said how he came into it and got started running a video. But I got knock you. Because the video I pay him, come on. Kungati district. Beauty. I was saying, I forgot to changoti booty. I was waiting on that. Distribution. Yeah, distribution. Saka Mr. Night Radio papa manzi wainida kuti uende but ndo waikwanisa kuti manzi woita say he's a businessman and I like his mind because he had a very street sense those days. Night Radio, ndimablazi futhi. So pakabva pa Mr. Night Radio vakazoeditira imwe video so yandikabuda ndinekati madeza sha Night Radio anipatish dara wana rakanzi Night Radio ndandambobuda nchito nchisimbiso wakugraft ndiyobva gadziro rake version richidzoka waona rakanzi Night Radio ningibati Night Radio manyanga akaipa manje aizwa ma-streets over rati boom. Oh my God, is that the sound of it going everywhere? Yeah, that's the sound of send it to everybody. But takatomboedza kuti ngatiendei because waenda unobhenesa CD rako kune imwe internet cafe, tora that same CD yeNight Radio, but ana Night Radio anga kuti kana pagadzira compilation nezvimanhamba zvana bawa apo mani munopa pane mavideo here urikuona because ani munopa pane mavideo here ungabhenere mani muno song yemunhu yemunomere papa apana kasaka tasingasingobhozi ndevano international plus vanhu vakabhana muno mchichichi 75% local waiza. So it was like a place within the law. Yeah, 100%. A place within the law where we could work. International songs, what are they? No one pays with them because they have been banned yet. So vakasvika mupurisa achiti murikubhena Bow Wow. Are you related to Bow Wow? Bhena T-Pain in Death of Auto-Tune mudara chichi. Song yakabhenwa ichidzoka. Yemunhu yakainida kuti bhenwe ipapo. Music was changing. The industry was changing. We need that change. You see, in antenna deal for distribution deal wasn't as good as Metro, where they'd actually print 100 cassettes or 10,000 cassettes. This is Night Radio saying everyone who comes here is going to get the song, and for sure, everybody got that song. Those days. Changes. No, it's like all of them too, because he said, it's like my elder, Mr. Ole said, kupinda isi door tunnel. I was going to down from one hour to the other side. No, uramba nyumodeo. And you're like, that's big guy. Huh? No, but Guapa, I remember at the time you became like 2007 is Rocky season, bro. Dog, I had 3-4 kids, man. I was the most scared man there. Most times I didn't have a place to live. Be staying in studios at the bar. Sometimes no poor futhi kokurana fizo kwa 5 then bozoindwa kumba we need something to show because no one wanorowa Apo nero kwedzurira nyika yese baba waigonoti for your talent waipoa cabbage kapepe asi zvinzoti ndinotomboti ndo regret awana baba unoza pepe panzanzi wakashinga ina ndo type and I was stupid bro ndo type ana basa nazvo pepe takaita hottest song pasina munhu anokwanisa kundipa mari iyoyo so everyone would feel in some way kuti ona song yako inonakidza chiona chikwira mota mahara let me take you to the show. Where's that? True loves up on over my And two loves mende munojika kuti. Munoona kumonza. Muone kumonza. 08 I remember yeah. So it rolls around.
Flying high. The song is still hot. Otherwise, man, wazi chichinda zvimamoko zvandaigaira ijaketi rangu ranaka waiza, and then ipapo na first baby mama tiri off and on because we work in the same industry as well. That was my project, you know, me trying to make whatever I can out of whatever I can push towards this lady's career and this band. It was my project. I could express myself in another way. So it was like, you know. So You win an award. pakarwa 2 awards kana akawanda magore madays iwayo alikarwa 4, tungakarwa 3, tungakarwa 2. Havana mawazi gore iroro mawazi. In 2008, you also performed for with Joe Thomas. Iwe ipapo here ipapo King takabva titomhanya svika iwe. All I can say is 08 ndogore raka dry, one of the driest years. But you have the biggest song. It didn't just feel like I have the biggest song. It felt like I have the biggest dream. I am so ambitious and so... You understand what I mean? I know. I hear. Are we? Are we there yet? Then you always remember. Yeah, we see mama. Unkillable spirit. Papo ndo pananza kilike manje papo. I would shine. But something happens in 2008 that when it happened, I thought, yeah, Roki's spirit is gonna be killed now. I'm only human. Anyone can be killed, I guess. An article comes out in the press, and Roki Asungwa. Roki has been arrested with so much marijuana in his possession. I think I now would distribute marijuana. I think. Budget zakanyanyisa kuwanda zvoti Roki akutengesa manje. It's more of the press writing me off the page, but there is truth to that story. Press has always been trying to use a pen to assassinate a man. I was one of the last victims of the pen. I'm so happy that print media almost went bust. And I got to amaga kuti futi mjanyura mzenya zinabase mjapedza msina mari. Who's using paper now, dog? What? Why is that? But the pen would assassinate a man. Yeah, man, about 250 billion worth of marijuana. All right, All right. Ndacha. This advocate drugs I'm not an advocate of anarchy. However, I'm an advocate of African spirituality in some form way. Or wait. Afro-Renaissance. Guapo, come back. Okay, but anyway, what happened? Ipapo, I guess we fell into. Was it the time you were now staying in the avenues? In the avenues, yeah. Alright, chakaitaka ipapo takambotoa ne boys dzembira dzenarira. Takatoa ne nana macheso. Saka madhara aya anenge achirwa no cigarettes. Chamba vachita all traditional. Waiziva pachirwa imwe style aya. Then unongosvika ubva ungogarawo pepeche. Tambira here. Uchifila uchipinda mvibe uchitona panapa uchitopinda mvibe. Saka ndakazopedzera ndachi role model kana leader chaizvo futi ndakuita zvazvo, but then we are smoking all the time. Right. We are engaging in cannabis. And then ipapo I was wrong in the things that I was saying and how I saw life. Because I was saying a lot of crazy stuff to the press, but it was me versus the press. So I felt like I could tell them anything. What did you tell them? Oh man, I talk some crap, dog. I talk some crap. Realize it. What is the light and chat? I said something worse, like independent.
famba ndisangana bhodha ndingogema chamba but unondinetsa chichi. A talented man, a talented assassin. Piece of Akandisota bezi adisota ndaitsatika but akatsota pesa kadeo. papanyorwa article Papanyorwa daenda ndazo saka vanhu vakato vafila kuti it's necessary kuti tinomutora kubva panzvimbo iyoyo. timurakidze kuti usaite izvozvo Usarasike. wakurasika Nderasika. In that same frame of mind waona. Nasina mbanje wamona 300 grams. 300 grams unokwana mumajigisi. Unozati 1 kilogram, this might be a kilo. Right. Or less. 300 grams might actually be this. I heard 100 grams looks something like that. Papa manje ndakaitwa nge mukomana anzi angari ganja fama nditakambomutora mukomana yekuti arida zvekumbanje zvekudaro. Awanikwa aine zhinji arohwa namapurisa chichi. And then the audience got their bad guy. Because ndi munhu anga achitadza ndikufanira kupanisha vanhu vatarisa. Ndakakwara mazuva aya. Wachiswa takanyura takaita asati nomboita time yakareba. Tangoenda kwakasiyana siyana wana kubreswa then dhoketi racho futi akatozvinzwira tsitsi aona kuti apfana hana zvaarudza. Saka who was there with you? Nina DJ Discord, my freak. And like I said, my freak is family at this point. Was my Imbachi, na Discord up Discord as well. And then the relationship with him goes way back into our fathers being two boys in Highfield and us turning into two boys in Highfield just on the street. You know, so Papa Nandana love Discord Tiriku Ningi. And then I think that's the year Kiara was born. Number 5. Here we go. What? So it was like a whole run in like 3 years. You had 5 kids in 3 years. Ablazona imwe yaitika yacho futi kana uri mukomana anokwanisa kuofa safety kune chimoko madhays waigona kuzopedzera watone mukadzi. Because madhays madhays enzara kaya. Kana uchikwanisa kuti unogona unotsvaga unogona kupedzera watone mukadzi. Makutogara mese, makutogara miri mese. Wakadzi wanga wasiri as liberated as now. Wedango ngoti ndikumunida here mfesu yeyo. Ane planet. Papo makadzi wanga wari you know. So court happens, right? And you're sentenced to prison, but it's also converted to community service. Wakaita bo. Tinoda kutenda madzimambo ewe akaniita ndisabreak. Because ndaona upenyu wakatosiyana. Mbavha, marapists, chichi vanhu vanouraya vanhu vanotsinya vanhu wezvat poita vanhu vaita mistakes. Poita munhu angoita seni ari paya asiri kuziva kuti ari papi. Ndangotaura serizvo. Ndansimbori nana 400 kg kapapa. Wezva papa tatsimbori nakana chamba. Takatozorwa mambama kanza fana nonge mbanje idzidzi. Mbanje dzenyu idzi. Mbanje dzani? Izi mbanje dze I don't blame them for what they did there. It was vaifunga kuti maybe waitofunga kuti vachasvika wakawana ndine ganja plantation. With the way I was talking in the press. Vaifunga kuti vakatoya nemasikiro vachifunga kuti vachaita dzeku Vosvika rasta ndine wandudu. Ndigotanga kudhaiwa. Pedzira patozonzi unza ningi atatora ningi yayo. Yo nonga ningi yako yo. Nonga ningi ore bobo nkuru chimira unodhaya chi ngadvisike. Tinzwanani kuti ndatadza papi. Kuna kuti chichu. Boni ande mkuru chimira ndrova ore chimira ndrova pinde isa main cups. Same incas mira nkwadza. Plus justice ye First Republic asiyana ne Second Republic. Second Republic inenge slightly vanontaura zvinhu vari kutaura zvekupenga mazuva anana anototsatenga mazuva ano. Madays iwayo. Oh my God. Vanhu vachiona mabzipurisa achipinda muflat yatatari yani 15 vanhu vachingoita stay away vanhu vachitasa kusainza vachiita zvakatosiyana paya iwe nepapetatafanira kuita yokutsatika but manje paya futi the press guy anga atitaurira zisirizvo saka
the people who were in charge, the powers that be, like, you can't be letting these youth talk like this. Later on, takaiswa community service, takanzwirwa tsitsi nevanhu vakawanda sterek, because vaona kuti we're young and we're stupid in a lot of things. Pambacho chero community service parole officer, the community service officer, amutaura ndine show handisi kukwanisa kuchengeta vana vangu, ndiri panapa ndichiswipa ndichirova garden work, basa uko kuona madhoni ndibatsireiwo chichindokumbirawo mundibatsirewo sedare tokumbira pakaiswa maextension akawanda pacontract iyoyo unonzi pabudhoketi iroro, bhozi ndainochema nedare ndibatsireiwo, toda kuita inonzi panzwaiwo nekuti musi paweekend pane national event at least, saka chichivonzwa tsitsi asi ndakadzirova dzadziri 1080 hours, ndakaita 1 year ndichingosenza, 2 years ndichingoenda kuma-leaves. But fun story. Something amazing happens when you get. Ndakaita banditi paya, ndakakwara paya. Because you are placed in waterfalls. Right. Aiwa, ndeimwe waiver yekuti ndinokumbira dare. Ndokumbira varume nditire padhuze nekumba. Please help me so that, because I cannot afford the transport to get here. And already I'm not working for my family to afford anything. So if you could make it so that I can work from a walkable distance from home. Because it's about the people from your home who agree with that, who can vouch for you character-wise. Then ndandaiswa community service by SOS. Chamhembe. It was a children's home. Children's home. Right, right. But by Chamhembe at the time, there's a studio. Right. I remember I'm on top of a roof. And you know, there are these nice plants, these like birch trees, because they're like foreign trees. So leaves magata was pasos panichirungu madesa. Papa ndepechirungu pa SOS pagamena. I like to say a lot of thanks to those people for even kuti ndiende ndinosafira ipapo. Anipemukana wekuitachi sentence yangu ndichipedzisira paya. Waizo. So clean gata pa wambura ambama wakati thanks. Uruzvisaka izvozvo pambachiona unoti thanks ndandakutsatika maita boma ndorachimcheka ndaiswa at least pari nani bvisa zvimagata ndiri pamusoro pemarufu. Saka pane vanhu vaiimba, muimbiro wavo vaiita ndaivanzwa vari ameno vachiita sei. Then ndachitanga kufunga maplans kuna headmistress kuti ndinokwanisa kunoassista kustudio, because kubemba ndiri kugona, but I'm a better studio person. Because no tinofanira tinawo pepe vangakubvumerewo chinayo ndomirawo ndibatsira kumana studio sure ndongona waitira zvinani. Then ndatosvika nemadhiri ngatiere compilation chichivangwa tori nemaplans avo anga kaipawo. Ipapo ndo patakatanga kurekodha GT beats ipapo. GT beats. Akana ndairekodwa na GT beats. Yeah, because GT beats was mufana wekuti aiitawo kakuketa, but wona zvaitwa pastudio payapayaka zvava zvakasiyana nezvatachiziva. Tiri vanhu waiza taitasi taisanga kapenga. This was from the neighborhood. Oh my God, we became close like brothers. He was like my little brother. Was always with GT beats. Well, saka ndaamustudio meme, then pazoitwa compilation. Then ma-hours angu I think akazopedzisira ndakuita ndichinoclocka every day mustudio. Chimuka makuseni na8 ndopedza na4 at the studio. Pedzisira vagadzira compilation vari paSOS restudio iyoyo. Angel voice ndaicontributa some way. Ndopandakatanga kurekodha ana Jalav pavo wafanira kumaraini. I was about to say, like, there was a heavy dancehall movement that was on the rise. Right. Wakoma Nana Silent. Anambale. Nana They were there around that time. Uruona chi, zvinhu zvairaiza synonymously. Hakuna pekuti, zvino izvi pakuzonzi there was a heavy dancehall, there was a heavy hip hop chi. Vanhu vaifamba vari vese. Vangati team 1, kwakungori kungoimba, paingoiswa chibhiti, anoita achirepa inenge hip hop, anoita ngarepa unge Shaba. And a Terminator was there as well. Waiza. Then zvino ndopa two distinct categories. Anogona kunzi you are either or. We come from a place where we And the voice was such an interesting but it's not something big about. Because it's also a period of serious transition. 2009 is when the Ndakabva ndamature.
Zimfest happens the same ipapo time. ndane madhoni 5. but mina to first born ina mai vayo, second born iri kuna mai vacho futi anyway sedasi iwe but pepe ndakugara nemukadzi wechitatu padeni saka itime yekuti mumbonyatsoita serious mumboenda kubasa chidai plus I have to be a role model because there's people making worse decisions than you at that time. Unotozorealize kuti ini ndikuti ndikutadza kune munhu ari kutonyatsotadza ona afana pasosi pepe mumwe mufana aingokika door achipinda mukicheni meme achitsara hupfu iwe uchigadzira chibhiti otanga kuruma hupfu nemvura yofanel. This was like a special home for even wafana vamboona the rougher side of life. Kids were hardcore. Papa ina wafana mahada mfana mdiki dikatati mdara ndine matson kuti mfana ka papa uchitonyara bozi pane vanhu vahombe wafana vacho inozwa but takazopedza nane combination wafana pandikabva paya ndakabva ndatanga kugara navafana vanenge 5 or 6 because I remember Bad G was part of that. vafana vakazongokura by me and my mother's house pandikabva pacommunity service paya. What are the recollections from that time? Like, what aruona taibva tanyanya kuluka kunge tiri mabouncer chichiboziona ndinafana vangu vamwe vacho vafana vakakurira nawo promotion kufio chichichi and then like 5 of these youths are living with me and everything, right? And then how it's looking is we're looking a little savage. It's true. We're looking a little savage those days. Those my days atikazonyorwa newspaper apasiripo kumberi munenge muri right SoProfound 100 muri kuona the machine is reading. But 2009 you go for Zimfest. Because I remember kuti gore ratikabreya iroro ndiro futi gore rataita sei time pakazo because papa ne freak and sniper right papa ne 3 years vanhu vasingaende kuBritain because papa mboenda ana 2 kuna Decibel ubva vazonoita yekusadzoka vachinogadzira upenyu hwavo which is okay, you know, but isusu manje pamboita time mavhisa asirikuita sei asiri kupaswa but taura nemwe mudhara azokwanisa kutaura ari in good relations neteam but mavhisa azoita sei ari kuburitswa ekupuwa rainzi tier 5 rekunopefuma kuimba kuBritain chichi. So papa was one of the first few apiwawo mukana saka papanzi tikugadzira like a strike force, you know, like a Rambo or something pavanenge vachibatanidza iyo or like what was it, XXX2, you know, when he's introducing his different, that's Ningi, he's the shooter, that's Ningi. Ipapo manje aitika ipapo ndakati pakanzi choose vanhu vanofamba vauda kuti uye nawo kuno. Sa papa ina Winky na Deflex na Sniper, because Sniper na Winky waipisa ipapo nekutukana. Pakanzi pada kuchuzwa pakati pa Deflex na Winky nevarume vaimadays ekutanga. And then Flex ndatombotaura naye mudiner but ameno ipapo Flex anga akusumuka tsaona pa main road right, but manje Winky anga arimo anga ne team irimo ngatingati chi manika they calm gentlemen who can actually strategize mablaza akaimanager chichibvira kudhara even visa raitonetsa ipapo and I remember inini ndichinzi tiri kuda kuBritain ndichiti ndipewo mari yepassport mukuru wepa mari yangu right nsandaimba chingonipa mari ndombotanga ndatenga passport totanga kutaurana nyaya yotaura ndo zvakatoitika gadzirwa passport and then papa pinda Winky na Sniper because vanga vaine kacombination kari kupisa kabeef kari kupisa ainetsana ipapo and then papa pinda mafreak vari 3 neni saka I think mavisa akabuda ipapo waiza semono andozvita amen anchaziva mafrika anga ari 300 neni na Winky na Sniper. How was Zimfest at the time? Ipapo paitonhora pane mhepo chine mazimba it was still a community, not an industry.
I believe for a long time it was a music community, not a music industry, where everyone knows everyone and everyone's sort of related. I mean, I'm there with my baby mama and a guy I grew up with, the DJ Discord, and and Tunga T, who's like my older brother. So, why is it? Tapefana kuya mkanya kanza hana kuya. She but still tachida kugara na mdara just to chill with the guy, man, you know, them thing there. And then I nandi ndaunanga kumaraini ndandataura timu ndananga pakanetsana vanhu obvious pakudzoka kumaraini. Aiwa ipapa tataudzwa nzenzai kumba kwenyu. Pane mumwe munhu wandikanombosangana naye muairport kujoza monya so ndikangoti tapfana ndozva ndinoenda kubritain mukasadzoka kudhaya apfana hamutizotirana nani. Manaka. I remember that Discord. Nyarara mfana. Tatamtukuda waiza. But either way isusu futhi takabva taita conscious kuti umba. Nemadhoni. I think ndakamboita vana 3. Ndaramba ndine 3 4. Zvambostika pa 4. Fana kudzokera kumaraini. Waiza. Saka madha yanga ine pregas. Yanga yakudabudisa I think wechi 5. Many joy. Who came 2010? Iwe then papa takudzoka kudheni namadha papa tiri vanhu vaedza kudzokerana futi kakichi 2 but still tiri waiza tiri but iwe tataka kunetsana kubva ikokoko because wanga tone hama dzavo dzitotaura kuti stay inini pamba pacho handisi kunyatsoziva but ndinoda kuita zvine gwaro randataura kuti ndinoda kuita sei tataurirana tikubva hande tikuenda tikudzoka. Tunga ndiye mwanga akaipa. Tunga ataura kuti mafana ndakuenda kumba inini. Because Tunga mombe kwatiri futika very logical. Mafana mimi muda usara vanavo. Usara pana pe mfaneyo. Hama nande kumba. Apa pahama dzaku to ofa chichi. Hello ndikuya kuzokupika manje. Yaiwa kana watotiza ku Zimbabwe watogona kana watokuno. Then pane chiperiod chekuti tiande toenda kumba then apo mundu anonakirwa muenda kumba. King Alfred of Hembe dzekupa munin'ina I feel bad about that. Alba Hembe dzekunopa munin'ina wawe zvakwana ndatotaka kutodzipfeka chichi sorry mudara Fred. King Alfred is my ballet. Apo Hembe shamwa dzekusitsa kudheni shamwari. Ndadzipfekawo chichi ndasvika ku South Africa. Because paitanga maigona unoburukira ku South Africa uko. Mozotera nebhazi. Chinja visa. I remember tichidzoka namadha tiri kunetsana but tatapinda nemuSouth Africa kuti titenga ninga shopping because nemapounds. Tibva tauya tiuye kudheni then ndasvikira Jasid vari pasession. Ndakapfeka hembe dzakanaka dzandapuwa naKing Alfred. Ndakachena. Achoti mfano wangu. Zisidi rakaipa richitobhika. Was ipapo manje amakutovhera vekusouth ka mutoita tichaenda kudheni first mira timboshanda neveri pakati vekusouth tabvaka kubritain tichaenda kumusha mangwana but nhasi damboshanda nekujosa paune mapounds imbowapindira ramadhanzi chiyataona kubritain. Either way dzoka kudheni namadha zvitoramba zvichita sei zvichita tricky but tambogara taedza kugara. Either way pakazobuda show yekumalaysia 2010 parudiwa kumalaysia then kumalaysia indi kutofunga kuti diaspora manyama ndopana ndiri munhu anofunga kuti diaspora manyama ipa handa kutongotsvaga anyway yekuramba ndakapaikira kudiaspora because ndazofunga inga ichitika patabva britain ka baba hama dzondoti but watobva kumba saka patikaita show kumalaysia visa rangu rakareba takataura nevakomana ndibatsirei titsvage mamwe mashow kunoko ndikwanisa kuzviexpose kune zvimwe because kwakauya DJ Cleo. It's the first time I met DJ Cleo out in Malaysia. I was wow man, it's Cleo. But now because we're Africans in a foreign country, we can sort of hang together. This is sort of cool, you know. I met who else performed? Was it Two-Face, DBR.
Yeah, Nyaks brought him to Malay. Comrade Nyaks. Comrade. Saka yanga yekuti mina ndimbobatirira ndichimboliva because tumazita twacho tikutaurwa futi tunopisa ka ipapo. Panana Two Face panzi pari kuya Dipanche. Aiwa ngandimbostickira Malaysia kupedzera ndiye kupedzera visa rangu raruined rakufanira kubhadharwa mari yakaenzana ne 4 US every day. Alright, uka overstay. For each day you overstay, panoiswa $4. Vanenge vachinyora Malaysians. Nyora chikwere chedu icho. Pedzera nda overstay and I'm 3 months. Now we're dodging authorities. Kuzi ndikabatwa kandine overstay yakadaro kamunosungwa. Sati akutogara scurrying around. Diaspora yatanga kundivava. Diaspora 3, 9 ndakarova chiko paya ndakarova gore yakatanga kuvava diaspora chamwari usina chekudya tanga kutsvaga amanda udzoka kuti ndibatsirewo. And you took to the internet. Right. Ipapo is a new thing called Facebook. New thing called Facebook. Let me try and talk to my family. I remember munakanyanya kumira my Dawn, my late wife. We'll talk about that, but that's to come. She was my dancer at that time. We're talking. Yeah. Saka adoti ndidzoke. Because ndini futi dancer ari kudaidai plus basa. Ndiri kudaidai. Saka uncle wangu, Mr. Chitata Kenny. Oh man, God bless him. My dad's little brother. He's the one who organized the bucks to fix my passport. So that you can exit. Because unotanga wagadzira passport ndane 9 months ndisinga overstay visa rangu saka panonida mari $4 per day. So zitenga iri mari ipapo. Was it 100? Was it 25? I just 25 ringgit. Yeah. Anyway, apa exit ke because tikakubata wa overstay visa tinombokuisa mujere mbijana. Tombokuradza kuti mamuye kuno kumotanga kuti tiza kunyika dzedu. Waiza saka ndakabatsirwa naanko wangu. Ndakazokwira ndege. Ndadzoka ku10. Ndiri drier than when I went. Ndanzana mafuta pamuromo. You don't say, bro. Kazoka kubva kudiaspora ndikaona ipapo ndisina kana bvadaka. I got a woman that's a woman that's black on my dad or that's the papo tiza mchina my way. Ndadzoka ndamuna kunzwisisa a different perspective because petiri apfana tungofunga tikaenda kunzwa kuzvichabuda. So 2010 tabexpin. But 2010 is also when you get the famous studio. Right. The grant by the former First Lady. Oh, what a respectful, lovely woman. What happened with that? Because there are a lot of versions with how you... Mother, at that time, Momzi tatakuita perform to national events, 1 or 2. Because that's one of the only ways to get noticed by vanhu vane basa. Was ZBC vanhu kuonekwa waiza, but either way papanzi ngavamboya vandiperformere vafana kuchikoro chavo kudani taperforma rasi vanakirwa tikanzi mozoya in fact no pakati tichiperforma anzi but mozoperforma kuden waiza ipapo manje unenge wamunhu anenge akwanisa kuita calm, although inside you're going yes. Blue roof. But ipapo alright, tinouya pasi. And then taperforma madhanakirwa chinakidzwa tangidza rova chimborova ini police band tomborova like this version nika live sulu akwanisa kuisa verse chimborova you know. Wise, you know it happens. Noitika mabosi wise but munhu yakanakidzwa ndosaka but iyo mufana chii chinonetsa iwo because apa pandaita my own investigations ndambokuisa neband chaicha police band ndakuita my investigations aiwa ndakuona ndambokurovesa futi nasulu chii chikunetsa iwo mbezwa
MC, we all out. No, it's cool. You know what? It's hanging with those that are those that are rich, but it's chilling. It's really chilling. It's really enjoying, because we were dancing a lot. There was a lot of dancing. But kagumbo kachiita kunge kawhip. What is that? And then she was happy. And what a lovely lady. She decided almost kuti utanga adopta. Oh, you like the age of my sons. And then she made me tell you about the last 5 years. I want a story and do the last 5 years. My story as it is. And the tongue ndikamitisa but ndaifunga indaida kuroora pekutanga page 2 ndakamitisa zvikakanganisika page 3 ndikada kudai tikatadza kugarisana page 4 zvazvakutongoramba saka chichi all right. And then ipapo pada kuti mastudio tibatsirewo nemastudio batsirewo nenzira dzekurekodha kuzvirekodha tega andinoti nditengerewo something beautiful and flashy like nditengerewo golden chain yekuita yangu inini mastudio chichi kanzi pana autombozive studio autombozive inonzi studio we're gonna take you by a studio ndichaona inonzi studio ende zveshuwa ndakazoona inonzi studio ndapinda Pretoria famba neteam famba nemotorcade rasta vhurwa chikora even kubva kunoku rasta chivhunduka but ndakachikora vakapora ndozombopora pambacho apora paya svika kudai ndanzanamboona equipment yakadaro mulife mangu andoenda ndimboni pamhomzo ndotoatenda nemwe we hanzoti ndinokwanisa kuatenda more here waiza ndakaatenda futi mazuva iwayo but then aikwanisa ndototi in fact makaita basa mama makandigonera izvo zviya zvakabuda zviya because ndopatatanga kurekodha ana jalove. I remember those days. Right, our fun wangaita my leftover community service project, and a lot of them were people with problems. We get that. We get that. But papunda anyway. 2010 pawinzwa equipment ndatengegwa equipment ndabatsigwa ndato inanati ndoda netour bus because equipment yese ndoda tozvi-installa mubus zvichitanga kungodrive around ndichigadzira mabeats angu munopaka kana ndichiona Vic Falls ndatanga kugadzira mabeats angu chichi ati dzacho dzaitika ona mufungiro ataita macho anga atosiyana izvi right ipapo ndaida kurova manje tour yekueducata vanhu nezveshuramatongo inobva muZimbabwe toenda kuZambia toenda nekumozambique saka paroda bhazi mamsi rine studio mukati mamsi akati okay tinokuitira studio but bhazi but vakatenga sha havana kuzondhiza zvo but rakatombotengwa unoza bhazi iroro chetoti musikanzwawo futi ipapo. So 2010 that happens. Another significant thing, you perform at the Sean Paul and Akon and Chamhembe. But we used to love Akon. I used to love Chamhembe. It's like a combination of everything I love happening on the same day. I think ndo pandadzoka kubva kweri kunonzwi Malay. Skandinika kakameka drive plus I'm on Malay time because my Asians vanosenza for a very long time. My hours edu kuno mashoma pane ma hours ekuAsia. Right. They get the most out of a day. They get the most out of the day. Saka ndatodzoka tani ethically different ipapo rasta panoshandwa ipapo panoreswa the whole day panorara pachimbwa panorwa ma-freestyle sessions anorasta 5 hours ne-equipment idzodzo takudzidzidzira futi equipment but hatisatagona equipment idzo hatisatakudzigona plus zvasiyana katapuwa equipment nyowani saka kuzoita manzi wedu uya ne-equipment nyowani zvasina nyatsofanana
It takes a bit of time. Rasta. Because I remember at the time you had migrated from FL to Fruity Loops to Logic. Apa kutonzi inonzi Logic inoshandisa chiro magitare inorekodha. Aya magitare acho takutengera Rockford. Avakandibatsira zvekuda. But 2011. Then moms vakuti I can't live in the city anymore. So I'm gonna go live Madzimai. She moves from Parktown. Inda kunogara hangu Kwachitratsva. Your people's village. Kwana baba wako. On a piece of land that's supposed to be ours. And I'm gonna start building out there. I'm like, yo, mom's gonna stay in the boonies. Like that, like, kanze tongo iwe ndiri musoja inozonaira pasi kucha kudzidzira moto ndityisa sandityire in fact. Where's vakaipa madhero vavaka pepe zichi inini ivo vaukako but manje ndasara ndichiita sei chigweshera ka because pepe tachirenta moms wangu futi vachiburitsa futi pakuita sei parent vabatsira rent because you're living with family as well. Diaspora. Iwe masister and foot aripo older sister anombopota vachita sei but ipapo ndazosara manje ndakunida kutombo kuitaka kukweshera futi but every once in a while and it was like kakurarama champagne spilling and hardcore living. Really, that's if to quote Jay-Z. Was it just the year before nandri tachiperforma na Eko na ningina 2011 pakanokwesherwa pakakwesherwa ipapo was mother waenda moms my mother vakunogara uko then ndasara nema equipment angu aya kurenta saka Jalove soldier love RIP comrade Msaka uvati handi chinogara udini wangu. What was the situation in Jalove's house? My way to be able to do that for him to be Msaka anga overrenta den anga fire den ungebazi he was a young man waizwa saka padeni pepe overrentwa waitogona kusvika paine vanhu vari kurwira nabhesi remubhedha ndanaburitsa bhesi rangu chichi ndakabhadhara chikora uchitarisa uchi pana mawa. We need to paint the picture of what's happening at the time. So you're staying in Parktown, right? That was Parktown. Yes. Yeah. Parktown zvinhu zvakatiomei but 2010 zvazombo 2008 ndopa zvanyatsooma 09 zvakanyatsooma futi then diaspora then namboita kungu nambofema then ndadzoka futi zvakaoma futi zvakaoma zvakaomesa but you got access at the time. But you got a studio, so I have to tell you, I had to remain the most hopeful person in the building. The person who can see even a broken glass as half full. So I don't defambira. It had to become that. So you go kwa Jalove. What's the deal kwa Jalove? Because they Parktown tairenta imwe imba yanga yakapenga imwe so ngere pakona yakaipa patone chikoro mazuva ano zamingana pasana clinic mazuva ano paziteni iroro yakaipa zidheni waizwa plus yanga iri yekuti profile pamba zvinonge uchizvikwesheresa kuti gokweshera waizwa because we live in a high profile pamba pari kudhura. What is it like? A corner here. Right. Big thing. Oh my God. Then my family moves away, my mother moves away, then that question atakugara kwa Jalove. Kwa Jalove manje is one of those old houses that own wani marungu dzakanaka. Used to be a beautiful house, but at the same time, lack of repair, lack of maintenance. Plus, this is a young man. It's dilapidated now. This is a young man. Asata kunyazogona but after den chi, but he's doing his best. Wiser. I remember ndinogara kweko ndakavhunduka first day. Ndakanogara kwa Jalove. Ndina baby Maidon Melody former dancer. Pamwe afupiso. Ndo ndandawa nawo manje papa. Every year they would write me off the page, man. Papo 2011 Panzanzi Rockford boots the wife and jumps into bed with the dancer. Ameno munyoro yakaitwa boys irore zvaraitaka. Ndosaka ndaigara ndakatsamwa kutoti tikatongosangana itsvo kana kuti musi ndichapedzera ndakubhadhira ma street kids ngokugadzisa vafana
because hey varundishanda wezemwe yanga munhu aidya mari aipiwa salary waiza tinyora Roki. inini there was never any point yandaibvuminzwa kutaura my opinion. They would never contact Rocky for what was his, when contacted for comments. Rocky said zvakuitika mazuva ano ipapo here Rocky jumps out, boots the wife and jumps into bed with the dancer. Then dana ameno yakapendwa kani taidhirowa kani baba dana mai don't pay tapa jala, you know. Pajala vanega one day kuitika because Pari fast. Pantoni vanhu vanogadzira masofa kuseri kwayo. Jalaf was a very clever businessman guy anongori neti man. Pane makabhini aiswa naSau kuseri akazara mikitona 10 houses. Pane pamubanana paita sei pari kuitwa iye apa Sau. He was a younger man but he was very streets and it was because munhu anga aine sugar. Saka aifanira kugara achiita sei aine mari yekutsvaga jekiseni rake resugar insulin. Saka my ideas ekutsvaga mari zvake pamukomana iyeye ndati and whenever you could get a chance sasa paine vanhu vari kugadzira masofa kuseri paine mota sei then mamarooms pangosiwa bhesi paivhundutsa pane ipapo ai comrades Sau. Then toda kurova studio but you're also staying in the studio. Ndiripo ipapo ndine madha yangu apa pandadhampwa neex yangu futi because ex yanga iri family saka timu iyi haichade kunyanya kuassociata zvekudaro because ona wane imwe chichi ndinenge ndaatozokonzesa vanhu kuti vasplite because ona inini ona ndane new mother pachichichi ndikutaura pamafriki ndotofila bed papa because ndane new mother then uyu hama yangu discord tinofanira kunge ichiweka tese chidai then uyu ari mugroup neimpress rangu saka iyo zvinenge zvichingoclasha zvangwada kumbosplita band chichichichi but papa takugadzira music iyo music yagadzirwa papa. Some of the best music I've ever heard. Thank you. Some of the best Thank you. music I've ever heard. I feel what if I am to say it, some of my most ambitious, some of our most ambitious because tatiri vanhu vari kugaira futi kaamerica kadiaspora futi tichiri nekakugaira Do you know at the time you're probably one of the first people I heard who were making Afro beats to what it is now. Yeah, ipapo kakuimba dzinenge English dzinenge dingi but pabit dzinenge it was we were combining stuff. I tried to do that so it was like andimbe zvamuri nditsa ndimune mangoma ini. Yeah, but was ndada kumitsa song masongs achaita ngenda zonyanya kumumixa mu afro. But now ndinawo No, those records? No, I'm just best records. Ndumbomira because now I'm recovering from a heartbreak. No, but can I so ndakarwadziwa paakashaya murume. Can I dare say something? If dancehall had gone that direction, would be talking another. I don't know, maybe we'll release it one day. Tungozvipa vanhu. And you also put Jalav in a crew, by the way. Yeah. Crew. Vachimba chichi mana. He was in a crew with the rapper. Right, with ndopata takagara na Caleb, the Rascal Dread, rekoda na Kina. How did you meet Caleb? Caleb ndakamunzwa achiimba kuseruku. A very powerful instrument. Ichi chake ichi ko ameno amplify. But wow, what a talented human being and what a good soul. Very sweet soul, just a great person. I said, let's go to Harare, let's do this. You go for a gala, remember that? Yeah, ndatora mukomana kumasvingo. Then tatauya kuHarare. Then taapa Jalav. Then futi pakuita kakusanzwana na Jalav boys. Jalav akuti iwe uonacho. Wakutora mwe chanta. I mean, I'm the chanter here. Uri padeni pangu. Kugadzira music yangu. Wakutsvaga mwe munhu. Ukuti uri replace. Saka tazopedzera that and a few other issues tazoita separate directions. 2011 to 2012 ndakambogunduruka futi papo because ndambopuwa pekugara naBingo Prospect naWashington. Zvinhu zvakangooma kani wangu ndine madha yangu iyi ane mudhoni ndikufamba nayo most loyal chichi ma-equipment aya ndakumbira ma-equipment ndikakuna kwalisauro kwaibiwa kani equipment
unoona chi andataura kuti vakomana vangu vakaoma here, the hardcore. Remember tanga pa-community service vanhu vandalinka navo kuti vapfanira vacho ma-brave souls anenge vaine futi kamwe pakabiwa, unonzwa pakabiwa every piece of Drum. pane mumwe munhu akazomboba cordless mic then ndatanga kutowanza ndiri pacomputer ndakadhiniwa ndichiti hameno rakapusa raba cordless singazivi kuti inonidha ichi ndo chireceiver kapusa hahaha next day chachaenda chireceiver chakazobva it was gangster paitwa gangster papaipa funa vanhu vakawanda futi panyimboitika graffiti mjeni. talking about people without rules. Ndo pakabva pauya vanhu venewspaper unoona mugwadi came over to the house, Terry. On the day. Right. My youth Vanhu vakawanda because there's always just kids, and remember I'm a good storyteller and I'm just talking stories, so we're talking jokes or whatever. Then ndinofana wangu futi veve ma-SOS afana nama-G Peter, young money Peter, Lacto, George, Jaja. They were my kids. I had kids. And then Papa Zweta boys rangu foot and Rugara Naro. My manager Toby is there. Professor Mr. Dancer Extraordinaire. Right? What's his name? Jabu is there. Jablani, that's my nephew, that's my cousin. That's my, and then he's in on the pictures. Caleb is there. The medium is there. Dawn is there. Saka vanhu vepanewspaper vakasvika hanzanzi ndatanga kuraitwa off the page. H2O vari kungobatika. Papanyona nana munya makuru anga varipo chawaizana nehanzani H2O hanzani H2O. asi pakanzanzi tasvika hanzi vakomana vachiinfluencwa naRockford, munhu wese achipiwa drug naRockford. Vakaita yavanowanzondiita yekuda kundiita sei kundinyora vakandiwachisa. Lucky ratikaita ndibaba vateerai vakauya vakandibvunza zvikanzi chichachitika pana tera ngoya ngachitobasa darekod saka haunomba madrug ndowana madrugs Sura mari yesadza pana. handakana mari yekutenga veggie ipapo hauna 4 drugs tadzama zvitengera kana pilchards kemukeni kaitengeswa nemetakshop yavo ngakwanise kuafoda drug. What do I look like a millionaire? Why is that? Ndarobva ati bo mina ndinoasota vakazovafurufusha vemanewspaper mukuru vakatozobhadhara. We can talk about it because yakawiniwana yakatobuda mucourts, but ndakafara pamba chinotombofunga kuti ivo mukuru ndofanira kuwa contact timboro vachi backtrack tumwe tuno ndakanafurufusha mbotsvaga mari dzangu mbozi vakandiitisa netyisa madezi waya asi mudhara watirirai ndiye akabva defender mwana wake because they were very wrong zvakaita. 2011 starts to look up for you because I remember 2011 you 2011 ndakauya Elizabeth Dziva angari munhu wekumulti choice, beautiful, well soft-spoken lady. I love this. And then she's like, I would like you to audition for Big Brother. I was a lot rougher than I am now. Ndikati type yakaita seni muda kuti tinoita kubeto rekutaura ngano, because I didn't think anything of it. I didn't think anything of shows where people are having a mental game and there's a lot happening, and I didn't think much of that. It wasn't exactly wrestling. I'm not saying I was that dumb, because on the show, I did go to Big Brother in 2012. But I had auditioned in 2011. I didn't make it. Because Pakaenda Wendell na Munya. Was it Munya? No, Munya was the year. Wendell na Wimbai Mtini. Wimbai, yeah. Munya. Wimbai Mtini. Yeah. Rasta. Rekwana Papi. Papa was a white dude and a tall, beautiful model girl with good parents and comes from a good stock. And Dunokwana Papi. So got 2011. 2012. Papa, they redesigned the program to fit some of the people who were auditioning. When Zitaona, a lot of people who are actually stars or musicians in their countries of origin want to join. So we have made it the star game.
Season 7 Big Brother. Let's call it the star game, and we're going to have stars coming through. I didn't think much of it because every time you are made to lose your morals on TV for the gain, every time you have to act like a fool on TV for the gain, not really on TV, on anything really, But is for it the not gain. like the career you chose, entertainment? Aona, but inini ndine mitiro ndoita zvinhu zvangu ukaona handambobvira ndakachuza kufumuka For the game. ndaifumuka here handina masikambofumuke ndandori munhu aedza kugadzira imba shamwari zvairamba zvichingotadza shamwari mina mumapostori mvura dirwa kuti ndigadziriwe imba inoita seinorasta them thing there. So anyway, 2012 I go to Big Brother. Uchienda Big Brother kana ngoine mukadzi. No. I don't want you to gloss over this detail because something important happens. But you can. Of course, you may say, you may speak. It's about expandables You because may speak. things start to turn for you. You may speak. Yeah, because it was one of your biggest moments musically in 2011 with Reply Me One Day. Right. Ipapo inini netimu yangu Toby na Bybit Reketa, my former manager, shout out Bits, man. Me and Bybit and Toby papa kugadzirwa strategy because tataona kuti kuenda multi choice hapana panjanowana cent. asi I'll be on the biggest platform in Africa. There's going to be, 52 countries watching in 114 countries around the world. So that means that if I have a new song that I want to launch, let me go and do it over there. So then we had done the music before we went there. Tizwati nichanongosvika pepe ndingopota chingoti chidzoka imwe ndakanoboosta namba rangu imi magays muri kumaraini mungowana yokuti mutsvage nayo tsvage mashow muteze booster then we didn't exactly know, but we had an idea. Why is that? 2012 I end up in the star game at Big Brother season 7 and then takazobuda tadzingiwa futi. What happened there? Pepe, I was being immature, Pepe. Tata dzaunzwa nanimwe musikana so anonzi Maneta. I was being immature, but iye musikana wacho ainditra inini, alright, ndikutaurira. Mai vangu musoja, nemucomrade, nemu-provincial hero, literally, vakapuwa provincial hero status mai vavo. Saka, kana paine munhu anechi the lover of Zim. Who is the lover of Zim? It's going to be me. And this girl sounded like she's a hater of Zim. We'd go in front of everybody and she would sound like she's the worst critic. She would never say anything good about us in front of those people. We would sit there and we'd be talking nice things. And the most corrupt country, company, in Randy boy. Here's news in the Amuna. Kwanza was told, Baza. Asi papo zvaindibhowa zvaaita musikana because tatipa down ipapo it was the first time paitwa national unity government in a prime minister and a president, saka both sides are represented. Whatever side of the spectrum you come from is cool. Taenda game show saka ngatisanyanya kubva tanomakisa kuti tiradze kuti tiri vanhu vakaseparatana but mbibi yaibva da kungoita uyu kumba anenge achinzi mwana wapresident ndianani kwawakutaura izvozvo iwe musikana iwewe ndianani vatiwo hatombowazivi vanhu vaunyika vanobva kana vanogara ukuonero but takazosvitsana pakuguma nemusikana uya because musikana ladies will push you to the edge. Something I know now as an adult. Akandidira jiki happy pain disinfectant imwe so inonzi hanzi drain unclogger. Anozva inoitwa mudraini kana uchida kwete mutoyazi aiwa kwete inodhaya majini yakanaka. That one is an angel compared to the one she used now. Imwe so inopisa rasta yekusouth so inenge inetu acid inonzi chipo drain unclogger. Right. Akangoidira mukapu bva nditi enda ndamucheka because then asina mucheka aitoramba achienderera. And then I was not raised to be a victim. I was raised by a soldier. First I'm going to make sure I'm safe. This person is going to try and burn me out. Burn me out. Try burn me out. Bum. What is it?
Muramcheka bebe. Natakoti mai chichichi. Then pakufungwa quick thinking madzimai ndeje peo mukaka tim. Diwa mukaka kana zogara ndakutoita kudiwa. Ndakati nansaone. Plus pampacho ndichinyara futi ndazodzingiwa paya but nansingaonekiwe futi nansingaziva kuti muri kundiona kuteni. Ndaitonyara hasha dzandazoita nekurova mukadzi uyu. Dai ndakangomusiya akandikwadza. Iwo baya. Then that would be playing that game. But honesty yandandinayo ipapo yanga iri of a very good man. Ndofunga mazuva ano handisisiri good man. What do you mean? Because mazuva ano ndaibva ndatoti andikwadza emapurisa. Mazuva ano ndiye andikwadza ndiye agressor, but ipapo ndakatozvidefenda. Ziso richitongiri kuda kubva iwe shamwa. Kutosvika papoint yekuti ndakatozonzi nevanhu vekusouth Africa muda kupresa macharges here mukuru because ndiye ataka first. It was an attack. You understand? Because it's acid. Because there's hospital bills involved. Skandia akato ataka. She's the aggressor. But what, you come back home to a hero's welcome. Ndatofunga nchanzi nchibva pa airport. Asina basa nazvo kana unosani kana ukambona munhu wekuti ana basa nezvakawanda. Ndaitotya kumakisa family yangu, mai vangu ndavamakisa zvandaita. Makisa vana vangu. Maybe a few other people that I've met here. Those nyara ipapo waiza. You come back home to a hero's welcome. Ndatoshamsika kuti anoinfarira ini mbebwe yairo ndi waiza, but either way takazoita kunge kakunzwanana kakuitana sorry handiti afterwards. But I still feel very strongly about how she treated our reputation as a people. Big Brother ndoka inokanganiswa reputation imazimba. Unzwanza anzi mwaba mazai. Big Brother yekuningi bonzi, hey, that's the Zimbabweans, they are hungry. They are so hungry, they do that. Find you boy. Giving Zimbabwe. I'm raised not to be that. I'm raised to in some way. Another side of me showed that I didn't even know I had it. But 2012, you either way, tabuda chimwe chimpurisa muri kupresa macharges here I presa macharges. Trying Zimbabwe ndo yanokusungisa ku South Africa. Tatokanganisa. Akupusha nemusikana. Ndaitomboda kuinawo paya. Tazopedzera takusvitsana parafu pakutaura narafu. Sorry chichi. Yo sorry yo. Kanganisa. But ndandane chi iPad. Muhotera meme ndatangopuwa mapiritsi ekubvisa ndanane alcohol here handizivi ndansingafeme zvakanaka ndichingobuda maziso zvichingobuda papo ndo pakatanga ngobuda tumvura mazawo, but no, maybe zvinobuda naturally, I don't know, my sinus apa hameno zvakaitika. But 2012 starts to look out for you. You things really start to look up. First of all, when I used dollar economy at the time. Ipapo, ona ini ndiri munhu wekuti handimbozive pandainzi ndaigona pacho. Ndakutaurira kana kuti pandainzi zviri kufamba pacho nekuti hazvina mbobvira zvandiitira zvazvave panguva inoi. Right. Pakuti iye zvino ndikutoenda kumba kunorara. I have a stable. I never knew where I was going to sleep those days. I was always on the job, always on the money, always ready. And then when I start living in waterfalls, I'm living at home, I never know what we're going to eat. We're always so hungry. I never know who we're going to record. And then during the Big Brother days, at least there was performances. P Square came over. So we met up with the P Square guys. Wow, man. And then we had some maybe popularity work kaitwa Africa. So someone from somewhere like Nigeria said, yeah, you look familiar. There's also the Mampi collaboration. Right. Mampi, what an amazing lady. And we did a song, went to Zambia. Ndandine plan yangu ya. Chizo ndoda kupina mbaz. Rine equipment. Nakarwa to. Chichituka kana zvimwe maybe shura matongo, chichi racism, chichi well, them thing there. I'm a bleeding heart. I remember those days.
The Mabi collaboration, it does well, but it doesn't do what we think it was gonna do. Well, panambori distribution yemusic ere muzimbabwe ipapo yakambotengwa here. Was there even an outlet to buy it? Right. There wasn't even a place to buy it. Manziwo wanga wasingatengeke manzi wamaikwanisa. In fact, takaita azvitengeke is literally what I used to say in the beginning, back in Take 5 days. We walked into a place where certain versions of music were dying and everyone was going to have their music. As soon as the MP3 was made, it was like, music is now for free. Right. And we're coming out of a place where music yaitombotengwa, but zvaibhadharwa zvinhu izvi. But zvapedzisira zvisatengeke. So tagadzira song namampi iri beautiful. Ikaita popular in Zimbabwe, and a few places in Zambia. Yakatomboita popular zambia. But if anyone bought that CD, azondingirawo. Because maybe I made a few copies. Papa's Nana Metro, but we didn't sell. And streaming platforms were inaccessible. I don't even know how to make money from streaming. I still need to be educated in the whole thing. 2013, it's sort of like a weird year for you. 2013. 2012, tabva Big Brother, parikuitwa zvetumbiri taitwe Big Brother. 2013, tumbiri taitwe Big Brother, takuita chichazi. Takuita chichitenga. Chitu chichadie down. Saka paya mwakomana udarondera punked. But then pangu zvakadaro zvaitika. Yeah. Right, I remember that. Then ta splitter namai, the dancer. Yeah. And then staying in Mount Pleasant. Then 2013 pasonogara Pleasant. Natanga tichigara Waterfalls before first half, and then with the dancers and everything, that whole crew, and then later on taunogara Mount Pleasant. What bingo? Finally bingo was like, y'all need to let go of this whole crew of like 8 of y'all niggas, just like, what is this, the Wu-Tang. Guapo Uyachi, you'll be handling the music side, I'll be handling the ningi. You know how to score a film? Yeah, I can score a film. Yeah, those are doubt on tiro. She's a sound. So I had to leave a lot of my baggage. But now Famba na Toby na Maggi. Even Prof was there, But it was like those that are not involved in the game, who facilitators in Ngirini. Sarai Waterfalls, Tawina Nevana Rita Shebas, Mount Pleasant. Another interesting headline from that year was that you were dating Amara Brown. And everyone was like, my way. And knowing that you had you used to have a relationship with Andy at the time. How did that play out? How did y'all guys meet? Andy Brown was like my hero. My guitar hero, if you can talk like that. He's the man who I used to think is gonna help us in our African music, Afrobeat or whatever, because they were doing Afropop to be recognized on that world stage. And I wanted to learn how he thought of his music and how he fused his sound. So towards the last couple of years of his life, I was always like a gnat, like a fly. Ndagara ndiripo pana Mudara Brown. Zvakatanga muna 2003 or something. But Brown akambondidzinga pane mwana wake. Kati ndokurova mbana. Pamana pewe. Amara ayabva zvinao kutanga kugara kuAmerica. Akugara kuAmerica ndakugara ndina Mudara Brown. Because either way ndoda kudzidzira music. Kuna Mudara Brown. Chidzidziswa chifamba chitendera. Tells me some of his regrets, some of his happinesses. And then Brown passes. R.I.P. Mr. Andy Brown. Brown passes. And then I think me and his daughter, we had grief initially, but we had an attraction, a spark of an attraction. It's crazy. More of that passionate stuff we used to do with my first baby mama, where you're gonna be together all the time. And if not, you want to fight with that other person for not being with you at that time. With Miss Amara, I was in love. I felt like, yeah, we were very close. We're very close. But Chagas would split her up with Amara. Conflict of interest. What conflict of interest? Well, I am a big star. I want to be a big star. I want to do big things in my career. She's also a big star.
She plans to do big things in her career. She's heading somewhere. Atori mwana wemunhu anditori nemanzi ndikatola ndakatomuhold her down ndichenda se chatozolook like a fool. Wamboti uchifamba nababy obva asangana nevanhu vatotaura nyaya nemusoro webasa obva watozongopedzera wafunga kuti inini apa pandinge ndaku-overshadow ndajoina kwaBrown handisisiri kwaJosphat because ndamukwasha ka ndikufamba nemwana wamudhara ndaifamba namudhara paya paya apa ndikugara ndiri chii haisisiri nyaya yaJosphat yatongo in my own story because this girl is such a big star. She's so beautiful and she will overshadow me one day if we stay this close. If we keep loving each other, if I keep giving her ideas, she keep giving me ideas. Because taibatsirana and batsira internet presence and a lot of other stuff. And I was the same thing, super creative, heavy on the self-praise with an aftertaste of truth. Around the time 2013 or so, Jalav is also starting to become the guy. He's slowly starting to become a guy. Akauya kudheni akati mukoma pane vanhu vandakwadza nhasi kwaTurbulence. Yanga imwe yaingoti ndezverekurespektana takambonengena mukoma but still nechi nelove saka ndiri kugara napana chiyazongoradza timu yake yakasiya panapa kuti chi I'm making it. ndachiburitsa mukoma panzi nedzimwe vanzi naJalav vaudze yaitika mfana zvatozokusaidze Jalav panzi mudhara papa wapfeka chisuti chegreen chichi hapana naTurbulence mudhara upare ndakaiudzwa mombi nyaya yaJalav kuti adiwa nevanhu muna 2013 ndakatoiudzwa iri ndakafara ini. People needed to know about that man. They needed to see that guy's... There's a story that's around that time right that we need to really clarify on, because people then start saying, no, Roki stole Zwane Zua Chichichi. Aiwa, unasoka. So the first money maker. And it saka so anonyora futi. Inini ndinonyora futi. But ndinozomboridza to my beats. Pamwe pacho uchigadzira beat, kuti uzonyora unogona kutadza. Because maybe you've used some of that art in making everything beautiful over there, and you're not feeling inspired for any words. And Soul had words. He had a beautiful song that he used to sing all the time. And then ndakazoti so nditengesera song. Anditengesera song inonzi Tone contract I think. Ndamusainisa because ndezvati pachatogwa izvozvo. Yeah, ipapo taibva Big Brother inooneka tumari tushoma and then beat sai ndarigadza I love your smile with Shanice Wilson so Jalav vanga song yakanaka yatikaimba nani my ex-missus was that it was still good business me singing with her. People wanted to see us together, wanted to see how that whole story went. So I tried to make as many songs for us so that we have more. Because plus, Shiana married me and this lady, Vana. She married, so basically if we do more songs together, it's better. So I buy Zwane as well. I do it with the missus. And then I involve, yeah. Panto nega kontuva. Tobi nega kontuva. I'm infecting Dinti now. Wasn't I keep on my urban live files? We did to shout out to comments. 2014, you get an interesting call for something that's starting. Right. On Kenako Music. Ipapo ndakatanga kukweshera ipapo muna 2014. Ndichikutaurira gore rekukweshera. Ndichikutaurira gore raikwesheka manje. 2014. Gara kuma Pleasant kwaya mukoma bingo obva kuti inini I have to move on with my life. I found a wife and I'm going to start a family and our media business educhi. Tachedza kuita home and office ipapo, but it's not working. But we can try it. Chichichi. But anamva ndibuka zvekupenga but I'm moving to Belvedere. And you're not coming. Chichi. And then I'm like, I leave that place, but I didn't taste paper. I get out of there. I start living with a girlfriend.
I had a girlfriend called Nyasha. She had a flat. How could I forget? I had a girlfriend called Nyasha, and Nyasha was interested in being my manager as well. She was very beautiful. What a beautiful woman. She had a body. Woo! I think my lip just shivered from the intensity of the memory. She had a good body, a good brain, and a good, pretty face. She had sometimes a terrible bad side manner. So she could tolerate me up to as much. I was cheating sometimes. And I had a girlfriend called Nyasha, and I started living with Nyasha. Started living by her. And then she was going to try and finance my career to help in all the places, but utadza even Maria lunch, mukadzi ainditsvagira Maria lunch. Taigara padhuze nepabuka opposite paChamhembe. Paflat iri opposite padreams inonzi Malindi Court. Iwe pano pekuti unogona kungobvutwa ukavhurapo iye zvinezvi time menu zvapapa ngori vari two gangster. But I needed a base in town where I can keep natsanda ready kuenda unogara namoms kwaChitsatsvidale because havasati vapedza kuvaka plus hakusati kwane magetsi chichichi 1 2 plus inini ndichiri kuzviona ndiri kuzvigayira 1 2 ndichiri murat race ndiri kuona kunge ndiri kutsoma chimwe chinhu chandisingabve ndakabata waiso ndakugara nabhebi bhebi amboita achiburitsa kuti bhakaloto ake mana I feel bad handibatsira mukadzi ya oza tinofanira kuadmita zve so we can move forward but futi anga ari very tainetsana. She was a sweet woman who nekuti vanhu vanozviita kunge vamujairira aizotsamwa musikana iye takatozviita imwe kuita kunge taaccusana kuti mwana ndewako mwana ndewako ipapo pazobuda kuti chichi pada paternity chichichi waiza we lived together and then she was pregnant. I said this can't be mine because our months ndocalculate my months ka ipapo ndandanafu ndakwanisa kucalculate my months zviro musatkarara saka asumeka sense yaitaona bebivavo aipapo aisabuda but ndakati mwana wangu I adopted her with the light she had named her tatangonetsana since you are with me let's have more kids let's do this. What the back of your head you like, but no, it's about to take off. It's about to take off. Unoza when something is about to happen, it never does. Or maybe muzombokwira mbija namombogara mhepo apa mbija. Porombochitaiwa takwenda papa mayoga aiwa. But she never held me back. She tried her best to bring out my full potential, which is why she was so dead set on destroying me when we were no longer together with the lady. 2014, Kinako comes into my life. How did Kinako come into my life? I got a call from XQ. Says I found a man wants to make a studio. All right. I'm with it. And then those days now that we talk, asingabate computer. Kanzi pana producer anogona. Damtera producer and we producer anogona. It's one of the best producers I've ever heard. Oskid. He's one of the best musicians I've ever heard in my life. I said it. I said, this is one of the best musicians I've ever heard in my life. And when you say your life, it means a long time. Why so? But he was the only person I would let make my beats. Because I'm going to make those beats myself, if you don't mind. But I'll see how it is. I'm not going to. And then here he gets DJ Tamuka from Guerrero to help him with the other stuff. Because he was swamped with work. You know, XQ found Oskid, and I think I got introduced to the Kinako man, the mini, and then a stable was born. And then Papa, I wanted to do something else that's not producing. I remember saying, I want to be artistic director or something. I want to do more with my arts. I want to help design clothes for a video. I want to do my art. I want to do my thing, you know. Kwete zvongowa muimbi.
So that we wrap your hair well, 2015, I think the very first product from Kinako that pretty much shakes the industry comes out in the form of Alleluia. The sound is new, it's fresh, and we're starting to depart from the old sound, and you can tell that there's a new sound that's being birthed, Yeah. and you and XQ are at the center of that. Right. Saka isusu na XQ pakaita time yekuti papane you are either dancehall or you are hip hop. Then papatanga unzi mimi muri kuside kupi? Kwane zim dancehall, muri mu dancehall here. Ndikati ai ndoimba music. Meaning I can make dancehall. Meaning Soldier Love is part of my angati creation, but it's someone I aspire good things for. Saka kuti muzonditi makundipa boundary, makunditasa cap pane how I represent my art, kuti ndifana kuchanta kana kuimba zvakadai. Mutaura ndisukwanisa kuita art dzangu here. Ndabva nangoti what ndakabva ndaita kunge ndisiri munhu wezvimdanso, although secretly I was. Secretly I was rooting for the boys. But inyaya yekuti inini sasingamani makufanira kundiitisa iyo ndaye ndisingaedeni. Ndada kungoimba dzinonakidza papo taitirana Wizkid, tada kukombitawo navo vanhu vaive. Saka takaramba takadzvanyana naXQ tichiita manzi wedu unenge hip hop, unenge afro. Ndo yakunzi urban music yadzoka, handiti ndo yakudzoka. Either way, tatiri alternative, tatiri vanoimba munhu achichanta papo nebody papo ndandambosenza mune mamabars as a DJ and was a presenter with DJ Toby Kavasi was my former assistant, became a manager, was now a DJ. This is 2014 on 15. Nanisto. Teddy Chocolate. Daddy chocolate, daddy choc. And so I became a club person a lot. I became represented a lot by my shows. Because my show vanhu vainditi munoketa mukuru. Saka pambacho ndanisatombode kurekodha. Ndandiri heartbroken nezvekurekodha. A lot goes on after that, but Rock, when you look at your decade, those 10 years, Yeah! and you just reminisce on those 10 years, what comes to mind? Like, why, how do you make up this 10 years when you look at that decade? I spent those 10 years loving. I spent them loving. Loving music. Number one. Loving people. Number two. And loving your country. Loving my country like a fool. So many contracts were offered those days, bro. That's why I go. But no. I wish we could have spoken about the Prof Moyo contract because it happened during In 2012. And during that time. In my mind, when I time I love 10 years that's anytime I love zvakaona ndaitira mahara ndaitira love zvoti kana mari dzacho dzimwe dzacho I didn't even know money had a value until later on in life. Waiza zvoti dzimwe nguva handione value yebhakalo ndinotongoziva kuti alright uyu mina ndichedza anobhadhara uyo ndiye ane chikwereti chacho bhadhara uyo kauyo iwewe. But hansiri munhu ari business smart. Roki, the next time we do this again, I know you got stories for me, but thank you so much for doing this with me. You stay real. Keep shining. Stay true. Always, brother. And Zimbabwe. See that one. Huh? Zimbabwe. Shout out, man. Because if I can do I'm road honest. Just know. Got a whole tattoo of my heart. I'm just a pretty man with a suit, but watch yourself. Thanks, Bob. Appreciate you, man. All right, bless, man.